இன்றைய வகுப்பில் தியோடர் அடோர்னோ என்ற ஒரு மார்க்சிய அறிஞரின் பார்வையில் எவ்வாறு கருத்தியல் கட்டமைப்பு வடிவமைக்கப்படுகிறது என்பதை பார்க்கலாம். I repeat, today's class sprang from the idea that we need to teach critical theories and philosophies differently. And one possible different approach to teaching critical theories and philosophies is through engagements with diverse frameworks. By frameworks, I mean possibilities of theoretical and conceptual engagements with our individual planes of research. Framework is more like our minds, more like our faculties, more like our eyes. We see reality with our eyes. We see reality with a framework like ideology. In some sense, in one sense, as Adorno said famously, reality itself has become ideology. We can also say eyes have become our reality. So it is necessary for young scholars like you, both MPhil and PhD scholars, to have an alternative, meaningful approach to engage with your research topics. And this alternative, meaningful approach is provided by this logic of framework, which I thought about only today morning. How to have a different pedagogical approach to teach theories and concepts, which are anyway complex from the point of view of students. Okay, how to make these interesting, meaningful, and simple. And one way to simplify, not for the sake of simplification, but for the sake of providing a meaningful platform so that young scholars can appreciate the beauty of different prisms and lenses or perspectives. And one dominant framework or important framework that has drawn the attention of great minds in the West and in the East for thousands of years. In the West only relatively recently, for the last 300 years. In the East for thousands of years, is a framework of ideology. And we are beginning this lecture series for the benefit of young scholars. Whenever I am available on a weekly basis, following the MPhil timetable in the afternoons. Simply put, this lecture series is meant to introduce as many frameworks as possible. Frameworks are not concepts or theories. We need to understand. Frameworks go beyond these levels of understanding. Because a theory may be
the expression of an individual scholar. Theories may be a body of expressions or statements on a given topic by a group of scholars. So are concepts. They have their own limited universe. In the sense, they are mostly, there are exceptions too, they are mostly bounded by the disciplinary boundaries. Unlike frameworks, which do not share disciplinary boundaries, which exceed the boundaries, which have no territory of their own. For instance, today's framework ideology is grounded in many disciplines. It has no one discipline to call as its own. So this provides young scholars with a third conceptual level to relate to. The first conceptual level is concept itself. The second conceptual level is theory. The third conceptual level, in my opinion, is the idea of a framework and framework itself, which in many cases is made powerful by having a single word but with millions of meanings, context as the anchor. See the beauty. Ideology is a single word, but it has millions of contexts. If not billions of contexts. Among these millions and billions of contexts, if there are billions of people living in this world, I would say everyone has its share of ideology. So we should not confuse here that ideology belongs to big names in history or academia, such as Karl Marx, Friedrich Engels, Theodor Adorno, so on and so forth. As Adorno said famously, which I repeat, reality has become an ideology in itself. If reality has become an ideology in itself, who we are in this relationship with our reality. So each one of us create or share a reality. So billions of people in this world create and share their own reality. In that sense, each of us with a mental framework, as Theodor said, is interested in making sense of our world. And this critique by Theodor, even though he was a Marxist, it's a very powerful critique of Karl Marx and Friedrich Engels and the entire German tradition which gave birth to the Western version of idealism and ideology.
barring some contribution by the French intellectuals. The first instance of occurrence of ideology happens because of certain developments in the wake of French Revolution and the anarchy that followed French Revolution, and the interventions by Napoleon Bonaparte. If you need to read the history, we have no time to introduce you to French Revolution. So there was a philosopher by name Tracy, who for the first time in the West talks about the science of ideas or ideology. This roughly puts the history of this particular framework, ideology, since the times of French Revolution. So, science of ideas arose at a time when Renaissance, Industrial Revolution, and scientific temper was on the rise, contesting the dominance of ancient schools of thought such as philosophy, logic and law. முதல் முறையாக மேற்கத்திய உலகில் கருத்தியல் என்ற கட்டமைப்பு பிரெஞ்சு புரட்சிக்கு ஊடே, பிரெஞ்சு புரட்சி காலகட்டத்தின் ஊடே விதைக்கப்படுகிறது. ஒரு முக்கியமான தத்துவ அறிஞரால், அவரது பெயர் ட்ரேசி. அவர்தான் முதலில் சயின்ஸ் ஆஃப் ஐடியாஸ் என்ற கருத்தாக்கத்தை பற்றி பேசுகிறார். இந்த தளத்தை பற்றி விரிவாக பேசியவர்களில், அதாவது கருத்தியல் என்ற கட்டமைப்பை பற்றி அறிவுசாரா, தத்துவம் சாரா ஒரு தளத்தில் இருந்து கொண்டு பேசியவர்களில் முக்கியமானவர் நெப்போலியன் போனாபர்ட் என்ற பிரெஞ்சு அரசர். அவர் இந்த கலக சூழலில் எழக்கூடிய சிக்கல்களை பற்றி பேசும் பொழுது மக்களை சாடுகிறார். மக்கள் வரலாற்று பாடங்களை பற்றி யோசிக்காமல், அவற்றை படிக்காமல், ஒரு தரிகட்ட நிலையில் செயல்படுவது கண்டனத்துக்குரியது என்று கூறுகிறார். இதற்கு பின்னால் எழுந்த முக்கியமான கருத்தாக்கம், கோட்பாடு, கருத்தியல் சார்ந்த கட்டமைப்பு எவ்வாறு பின்னாளில் ஒரு தொடர் பயணமாக, நீண்ட பயணமாக உருவானது என்பது பற்றியது. அதற்கு காரணம் முக்கியமான ஜெர்மனிய தத்துவறிஞர் ஏகல் எனப்படும் தத்துவறிஞர். Thereafter, what became a long journey for this framework, that is ideology, was made possible by a very famous German philosopher, Hegel. To introduce Hegel simply in an easy to understand manner, we can deal with his approach to understanding nature of objects and nature itself.
For several centuries, this has been the objective of philosophers. What happens to the nature of beings, that is us, nature of subjects, that is us, in our relationship with objects in nature through conceptual categories. Our engagement with nature is not direct and straightforward. To give you one example, our engagement with oceans, for instance, after the 2004 tsunami, depends on our relationship with this natural object or nature itself, that is ocean, through the conceptual category tsunami. So we use a concept to relate to a danger that may emanate from the side of ocean. Understand? Since day one, according to these philosophers, not Hegel, but according to Adorno, who is a critic of Hegel, man has feared nature. உதாரணத்திற்கு தமிழில் சொல்வதென்றால், ஏகலுடைய கட்டமைப்பு இயற்கை சார்ந்து, மதம் சார்ந்து, கடவுள் சார்ந்து மனிதன் எவ்வாறு தன்னை தகவமைத்துக் கொள்கிறான், தகவமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பது பற்றியது. இயற்கையில் நாம் நம்மை பொருத்திக் கொள்கிறோம். எவ்வாறு பொருத்திக் கொள்கிறோம்? கருத்தாக்க பார்வைகள் மூலமாக இயற்கையில் உள்ள பொருட்களுடன் நாம் உறவு வைத்துக் கொள்கிறோம். உதாரணத்திற்கு 2004 சுனாமிக்கு பிறகு கடல் என்ற ஒரு பெரிய இயற்கை தளத்தை நாம் எவ்வாறு அணுக ஆரம்பித்திருக்கிறோம்? அண்மை காலத்தில் பல ஆயிரம் ஆண்டு காலமாக, முக்கியமாக தென்னிந்திய கடலோர பகுதிகளில், முக்கியமாக தமிழ்நாட்டு கடலோர பகுதிகளில் கடற்கோள் என்பது சாதாரணம். இலக்கிய தரவுகள் இருக்கின்றன. அண்மை காலத்தில் இந்த கடல் என்ற இயற்கை தளத்தில் உற்பத்தியாகக்கூடிய பேராபத்துக்களை, இந்த கடல் என்ற இயற்கை சார்ந்த தளத்தை நாம் எந்த பார்வையில் அணுக ஆரம்பித்திருக்கிறோம்? சுனாமி என்ற கருத்தாக்க பார்வையில் தான் அணுக ஆரம்பித்திருக்கிறோம். So what comes first here? What comes first here is not the natural object, that is a sea, but the concept given by tsunami. Adorno is against this logic of mixing objects with concepts or erasing objects and seeing concepts as objects. Adorno இதற்கு எதிராக பேசியவர், எழுதியவர். அவரது பார்வையில் எது முக்கியம் என்றால், இயற்கை பேரிடர்களை தரக்கூடிய கடல் முக்கியம். சுனாமி என்ற கருத்தாக்கம் சார்ந்த பார்வை முக்கியம் அல்ல. இங்கே சுனாமி என்ற கருத்தாக்க பார்வை கடல் என்ற ஒரு இயற்கை சார்ந்த பொருளை புறம் தள்ளி விடுவதாக அவரது பார்வையில் நாம் பேசலாம். அவர் இந்த உதாரணத்தை சொல்லவில்லை, நான் இந்த உதாரணத்தை கொடுக்கிறேன். அவரது பார்வையில் பேசலாம்.
ஸோ கருத்தாக்கங்கள் மூலமாக நாம் பொருட்களை அதீதமாக பார்க்கும் பொழுது ஒரு அளவில், ஒரு நிலையில், ஒரு கால அளவில் அந்த கருத்தாக்கங்களே பொருட்களாக மாறிவிடுகின்றன. Concepts become objects themselves. Tsunami has become an object. I'll get you another example with regard to Indian films and Tamil films. Like the sea, the object in question here is a particular kind of cinema in the world, which has certain peculiarities because of its cultural location, that is Indian cinema or Indian cinemas. Also because of its geographical location. Culture in many cases is defined by geography of a peculiar kind, and geography of a peculiar kind is the cultural geography. It is not geography per se. Cultural geography of Tamil Nadu is different from cultural geography of Kerala, and within Tamil Nadu there are 32 levels of cultural geography. If you go with the parameter district, and below districts there are other levels of cultural geographies, and one level of cultural geography may not share things with other levels of cultural geography. This is a big universe. However, if you take cinema as an example, must be familiar with the distinction between films and cinema. Films are individual units. Cinema represents thousands of units on a canvas. Okay. Cinema includes the cultural context, political context, the legal context, so many other contexts. Film is just one microscopic component of the canvas. So when we speak of Tamil cinema or Telugu cinema or Malayalam cinema, we are speaking of a particular nature of media in a particular cultural geography. Understand? But how we look at these cinemas, we look at these cinemas through certain conceptual categories, through certain lenses. How do we distinguish Indian cinemas from Hollywood cinema or other cinemas of the world? Because of the peculiarity of Indian cinema to have endless interruptions as the narrative progresses. So what are the narrative interruptions in the case of Indian cinema? Songs, dances, comedy tracks, stunts, etc. And these are the conceptual categories which work beneath the larger term or concept with which we engage with these kinds of cinema. That is, from a typical Western perspective, Indian films are masala films. So here is a second example, like the tsunami. Just as we engage with something in nature, or what is nature in the form of an ocean or sea, and what goes as part of this natural condition in a very natural way, which sounds as a disaster to us. It is not a disaster for nature. An earthquake or tsunami is not to be read as a disaster from the side of nature. It is a natural phenomenon. Human beings living in nature look at these extraordinary developments as
uneventful or disastrous, and they need to get creative about, just as we have a framework like ideology and many single word frameworks, we get creative about engaging with this object in nature with a concept that everyone can engage with. That is tsunami. That is masala. The third example from the side of semiotics is, for a long time, for more than 100 years, photographs of politicians in Tamil Nadu have shown them in veshtis or dhotis. Whether these politicians were Congress politicians or DMK politicians or ADMK politicians or Vijaykanth party politicians or communist politicians. Politicians appear or present themselves an object like politics through a sign like a white dhoti. It's perfectly readable, easy for even an illiterate person to distinguish a politician from a non-politician, isn't it? By their attire. So, veshti or dhoti here becomes a substitute, a conceptual category for the object, politics, and the sign of the object, that is a politician. இந்த மூன்று உதாரணங்களில் நாம் அடோர்னோவின் மிக விரிவான ஆழமான கருத்தாக்கங்களை பார்க்கலாம். ஏகல் சொன்னதற்கு மறுப்பாக இவர் வைக்கக்கூடிய வாதம் என்பது ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வாதமாகத்தான் இருக்கிறது எனது பார்வை. First, let us recap what Hegel said. He is famous for his work title Phenomenology. ஏகலினுடைய முக்கியமான படைப்புகளில் ஒன்று Phenomenology என்ற ஒரு புத்தகம். He begins this book by talking about what is impossible for human beings. When they talk about, when they want to say something about or utter about objects, he says, when we use language, we use our consciousness. And when language is dependent on consciousness, we are unable to describe the objects we have in mind. We are fumbling, we can't utter what we want to utter, and meanings flip away or fly away. So, what we want to utter becomes unutterable, and what becomes unutterable is also irrational because of this fight between the particular and the universal. Understand? Now, do not get confused. Get back to my examples. The particular is the certain natural disaster on the Tamil Nadu coast. The universal is the Japanese word tsunami. Understand? So we are always restricted, bounded by the logic of the universal, which is beyond us, which we have not seen. Japanese have experienced tsunami. So when they coined the word tsunami, that word fitted their description of the disasters that struck them on and off. Today also in northern Japan, in Hokkaido, there is a major earthquake. So in that country, in that language, for that people, there is no fight between the Hegelian universalism and the particular. The particular prevails. Understand? So, நாம் இதை
மேலும் அணுகுவதற்கு முன்னால் ஏகல் எதை சொன்னார் என்பதை பற்றி மறுபடியும் நாம் அசை போட்டு பார்க்கலாம். ஏகல் 2 வார்த்தைகளை பயன்படுத்துகிறார். ஒன்று, நாம் அணுக முடியாத பரந்துபட்ட தளத்தில் இருக்கக்கூடிய பொதுவான ஒரு பார்வை, அதான் யூனிவர்சலிசம். எல்லோருக்கும் பொதுவான ஒரு பார்வை அது. ஆனால் நம்மை பாதிக்கக்கூடிய பர்டிகுலர் என்று சொல்லக்கூடிய நாம் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம், நாம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்தை பற்றி நாம் பேச முடியாது. நாம் பேச நினைக்கும் பொழுது வார்த்தைகள் தடுமாறுகின்றன, நாக்கு குளறுகிறது. இதற்கு காரணம் நாம் பயன்படுத்தக்கூடிய மொழி. நாம் பயன்படுத்தக்கூடிய மொழி எங்கிருந்து உற்பத்தியாகிறது என்றால் நமது அகமனத்திலிருந்து உற்பத்தியாகிறது. இந்த அகமனம் என்பது எதன்பால் வயப்பட்டிருக்கிறது என்றால் இந்த பொது தளத்தில் வியாபித்திருக்கக்கூடிய இந்த யூனிவர்சல் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த தளத்தினால் இது கட்டுண்டு இருக்கிறது. அப்படி இருக்கும் பொழுது நம்ம முன்னாடி இருக்கிற ஆப்ஜெக்டை பற்றி நம்மால் பேச முடியும். ஆனால் நம்ம பேச நினைக்கும் பொழுது பல தடுமாற்றங்கள், பல சிக்கல்கள், திக்குகிறோம், நாக்கு பிறழ்கிறது. However, he believes in the universal. So the idea of idealism, Hegel is famous for his philosophy of idealism. மனிதன் இருக்கிறான், மனிதன் இயங்குகிறான், மனிதன் படைக்கப்பட்டான். எதற்காக? கடவுளை அடைவதற்காக. கடவுளை அடைவதற்காக நாம் இயங்குகிறோம். மேல் நோக்கிய பயணம். It's a heavenly journey. This is the idea. Secondly, Hegel is famous for introducing in a big way the framework of dialectics. And what is dialectics? இயக்கவியல் என்று தமிழில் சொல்லலாம். இயக்கவியல் என்றால், இயக்கவியல் சித்தாந்தம் என்பது ஒரு விவாத பொருளுக்கு உள்ளேயே அதனது எதிர்மறையான பொருளும் இருக்கிறது. இந்த முதல் பொருளும் எதிர்மறையான பொருளும் மோதலில் ஈடுபடும் பொழுது அதற்குள்ளேயே மூன்றாவது தளம் உருவாகிறது. So Hegelian dialectics has 3 trajectories: thesis, antithesis, synthesis. Here what is important is the whole, and it is a predictable whole according to Adorno. இங்கே எது முக்கியம்னா, ஏகலிய பார்வையில் இந்த இயக்கவியல் என்பது ஒரு தளத்தின் உள்ளே இருக்கக்கூடிய உட்பொருட்களாலேயே உற்பத்தியாகிறது. ஒன்றை ஒன்று நிராகரித்து, இந்த நிராகரிப்பு என்பது, மறுத்தல் என்பது அதற்குள்ளேயே இயல்பாக நடப்பதாக பார்க்கப்படுகிறது. அடோர்னோ இதை மறுத்து பேசுகிறார். இந்த ஏகலியன் டயலெக்டிக்ஸ் later becomes problematic category according to its critics like Adorno, and it is derided for being positivist. And what is positivism? Science is a peculiar approach or unique approach or a stupid approach according to Adorno in being positivist. A scientist cannot see reality beyond facts. To give you one example, cancer. For a oncologist, those guys who are working as cancer researchers or doctors, cancer is caused by certain factors or habits. They are more concerned about the so-called scientific facts, which cannot, according to Adorno, again the examples are mine. You may not find them in Adorno's works. Okay? They cannot be substituted or stand in for social facts, which may cause cancer. Now, in Chennai, we have this unfortunate development that has befallen those who claim to be natives of this province but are evicted frequently in the name of beautification of the city by the local government and dubbed
30 or 40 kilometers from the city where they lived earlier. And if you go to two of these or three of these infamous ghettos, you would find the social fact that can be linked to possible cancer victims among young children and youth. So, cancer, in my opinion, here is not to be tied to habits but to a very conscious policy of a class driven, divided society wherein the state works for the benefit of the corporate sector or, in the name of globalization, tries to evict these people. So, if some sociologist is going to make a study on the incidence of cancer among these groups when they were living in their original habitats and in these forced ghettos, we will appreciate what Adorno says as a criticism of science as stupid positivism. And the scientific facts, according to Adorno, constitute an ideology in itself. That's why he said reality has become an ideology. But fundamentally, in his conception of ideology, which is rooted in two kinds of criticisms, two levels of criticism. One level of criticism engages with the downside of Hegelian philosophy. Another level of criticism engages with the downside of Marxist philosophy concerning the relationship between human beings, objects, and concepts. Remember, these are the conceptual categories as far as this framework is concerned, as far as Adorno's view of this framework is concerned, that is ideology. You will appreciate his framework only with some understanding of what Hegel says about the relationship between objects, human beings, in terms of conceptual categories like universalism and particular. So there are four parameters in Hegelian philosophy. Two extremes are universalism and particularity, and between these you have human beings trying to express their relationship with objects. We fail in relating to a tsunami like disaster because we didn't create this world. We don't understand the implications of this universal category. Tsunami is a universal category now across the world. Any ocean related, sea related disaster is simply labeled as, across the world, any Indian film is seen as masala film. Across the world, any oncologist or cancer doctor links cancer with habits, isn't it? Which is positivism. Which is positivism. Positivism assumes that reality is to be approached in terms of basic facts. How do we engage with the nation in a positivist manner? What's our idea of nation? In this case, India. Culture, diversity. No, what are the demographic conceptual categories we use? One idea of nation is it is a union. So, union is one concept. Second idea of a nation is a very mixed one, a very fluid one. Federalism. Third idea of a nation is idea of it being a sum of its parts. India is a sum of its 29 states.
Understand? So the fourth idea of a nation is in terms of its symbolic environment, and the symbolic environment is fed by national anthem, the flag, etc. So all these are on the side of the universal. What is the idea of a nation for instance, a native of a city like Madras who was living in this place for 40 or 50 years suddenly is asked to leave the place. What is the idea of this person in terms of nation? Here is his problem with a particular. Understand? And here is a problematic case of a state that is governed by the universal. The state fails because it works from the side of universal. The universal here is made possible by funding agencies, the policies of the funding agencies like World Bank, IMF, and any other multilateral institution. So the particular is working against the particular. Understand? Here the particular is a citizen who is thrown out, evicted all of a sudden without notice. The particular is also the local government, but which unfortunately believes in the universal. These are some of the examples you can work with when you relate to the framework like ideology. Ideology, to begin with, emanates from the side of Hegelian dialectics. And Hegelian dialectics believes in a certain positivism that in reality things which are contradicting will find a solution and result in a third level of meaning. Just as there is a level called thesis and there is a contraposition like antithesis, and the third position is very different from the first two positions, and this is the whole. Understand? So Adorno critiques this. He calls this stupid. He didn't say I am saying. His tone is this. Hegelian position is stupid because it doesn't reveal us the limits of knowledge, of the parts. Parts do not make up the whole. Parts themselves are bigger than the whole. They defy the whole. That is the limit of knowledge. அந்த வியாபித்த ஒரு முழுமையான தளத்திற்கு காரணம் அதன் உட்பொருட்கள் கிடையாது. அந்த உட்பொருட்களே ஒரு பெரிய அண்டம் போன்ற தன்மையை கொண்டுள்ள காரணத்தினால் எல்லாமே இந்த முழுமையான தளத்திற்குள் நடப்பதாக நாம் கற்பனை செய்யக்கூடாது என்பதுதான் அடோர்னோவது வாதம். அவர் இந்த ஹெகலியன் இயக்கவியல் கோட்பாட்டை மறுத்து பேசும் பொழுது திரும்ப திரும்ப சொல்லுவது என்னவென்றால், நாம் பொருட்களுக்கும், அதாவது இயற்கை சார்ந்த பொருட்களுக்கும் அவற்றுடன் எவ்வாறு நாம் உறவுபடுத்திக் கொள்கிறோம், அதாவது நாம் அவற்றுடன் பார்வைகளால், கருத்தாக்கங்களால் உறவுபடுத்திக் கொள்கிறோம். அப்பொழுது பொருட்களை நாம் ஒரு நிலையில் மறந்து இந்த பார்வைகளை, கருத்தாக்கங்களை பொருட்களாக பாவிக்க ஆரம்பித்து விடுகிறோம். எப்படி சுனாமி என்ற ஒரு கருத்தாக்கம், பார்வை பேரிடர் ஆக மாறுகிறதோ, நம்மால் மாற்றப்படுகிறதோ இல்லையா? ஸோ
அந்த பொருள் இருக்கிறது, ஆனால் நம்மால் அங்கீகரிக்கப்படவில்லை, நம்மால் அணுக முடிவதில்லை. காரணம், நாம் இந்த கண்ணாடியில தான் கவனமா இருக்கிறோம். இந்த கண்ணாடி காட்டக்கூடிய, இந்த லென்ஸ் காட்டக்கூடிய பார்வையில தான் கவனமா இருக்கிறோம், பொருளை மறந்து விட்டோம். இதற்கு இன்னொரு உதாரணம் சொல்வார்கள். நாற்காலி இருக்கிறது அல்லது மேஜை இருக்கிறது. அந்த நாற்காலி அல்லது மேஜையின் முழு தோற்றத்தில் நாம் லயிப்பதனால் அதன் கால்களிலோ அதன் உட்பொருள்களிலோ நமக்கு கவனம் போகாது. அவை நமக்கு முக்கியமாக தோன்றாது. நமக்கு எது முக்கியமாக தோன்றுகிறது? அந்த முழுமையான தளம் தான் முக்கியமாக தோன்றுகிறது. அந்த உட்பொருட்களில் நமது கவனம் இல்லை. அடோர்னோ என்ன சொல்கிறார்கள்னா, இந்த உட்பொருள்களில் தான் நமக்கு கவனம் தேவை. எது ஒன்றை முழுமையாக்குகிறது? எது ஒன்றை முழுமையாக்குகிறது என்றால் அதுவே முழுமையானது. The parts are to be seen as whole. The parts do not contribute to the making of the whole. The parts should not be counted beyond a point. Likewise, he critiques Karl Marx. அதே அளவில் அவர் கார்ல் மார்க்ஸ் மற்றும் ஃப்ரெட்ரிக் ஏங்கல்ஸ் அவர்கள் எவ்வாறு இந்த கருத்தியல் கட்டமைப்பை அணுகினார்கள் என்பதை பற்றியும் தீவிர அலசலுக்கு பிறகு ஒரு முடிவுக்கு வருகிறார். அவர்களது கருத்தியல் கட்டமைப்பு எத்தகைய தன்மையுடையது என்றால், எல்லாவற்றையும் வரலாற்று பார்வையில் பார்க்க விளைவது. இன்றைய மக்களின் சிக்கலுக்கு, உதாரணமாக சென்னையின் பூர்வ குடிகள் கண்ணகி நகருக்கோ செம்மஞ்சேரிக்கோ வலுக்கட்டாயமாக துரத்தப்பட்டால் அதற்கு காரணம் வரலாற்று ரீதியான வர்க்க போராட்டம். அந்த வரலாற்று ரீதியான வர்க்க போராட்டம் பல காலநிலைகளை கடந்து வந்திருக்கு. ஒரு காலகட்டத்தில் குகை மனிதனுக்கு உடைமை பற்றிய கவலை கிடையாது, உடைமை சார்ந்த பிரச்சனை கிடையாது. For the cavemen, property was not the problematic category. Next stage, when human beings started practicing agriculture, landed property divides society. இந்த தமிழ்நாடு கேஸ் ஐந்திணை சார்ந்த அரசியல் எவ்வாறு நிகழ்ந்தது என்பதை நாம் பார்த்தால், சங்க காலத்தில் உடைமை ஒரு முக்கியமான சமூக சிக்கல். அதனால தான் ஆணிரை களவு பற்றி அதிகம் பேசப்படுகிறது. ஒரு குழு வைத்திருக்கக்கூடிய ஆடு மாடுகளை இன்னொரு குழு கவர்ந்து செல்லுதல். எதற்காக? அது ஒரு சொத்து நிலையை குறிக்கக்கூடிய காலகட்டம். அதன் பிறகு மருத நிலத்தை சார்ந்தவர்களின் ஆதிக்கம் தொடங்கி, மருத நிலக்காரர்கள் மற்ற திணைக்காரர்களை ஒடுக்கும் நிலை ஏற்படுகிறது. அரசர்கள் மருத நிலத்திலிருந்து விதைக்கப்படுகிறார்கள். ஏன்னா அங்கதான் வளம் இருக்கிறது. So next stage, from the caveman stage where the caveman did not hold any property, the next stage is when agriculture becomes a possibility, land becomes a site of property. The next stage is the feudal stage. Next stage is industrial capitalism, which introduces this problematic relationship between capital and labor. So according to Karl Marx and Friedrich Engels, social inequalities which belong to the superstructure have their origin in the base. So there are two important terms are base and superstructure.
Base denotes the economic context. Superstructure denotes and connotes the political, legal, and cultural context. And our social relations are approached by us, by our consciousness, in the form of certain falsities. மார்க்சிய பார்வையில், அதாவது கார்ல் மார்க்ஸ் அவர்களும் ஃப்ரெட்ரிக் ஏங்கல்ஸ் அவர்களும் இந்த கருத்தியலை எவ்வாறு வடிவமைக்கிறார்கள் என்றால், எவ்வாறு விதைக்கிறார்கள் என்றால், வரலாற்று ரீதியாக நாம் பார்க்கும் பொழுது குகை மனிதனுக்கு உடைமை சார்ந்த கவனம் கிடையாது. அடுத்து வந்த காலகட்டங்களில் உடைமை ஒரு சிக்கலாக விதைக்கப்படுகிறது. பொருளாதார ஏற்றத்தாழ்வுகளுக்கு வித்திடுகிறது. பொருளாதார ஏற்றத்தாழ்வுகள் சமூக ஏற்றத்தாழ்வுகளுக்கு காரணமாகிறது. அவர்கள் குறிப்பிடுகின்ற இந்த அடித்தளம், பேஸ் மற்றும் மேல்தளம், இவற்றிற்கு ஒரு முக்கியமான அடையாளங்களாகி போகிறது. அடித்தளம் என்பது பொருளாதார உற்பத்தி முறைகளையும் உறவு முறைகளையும் சுட்டும். மேல்தளம் சமூக, அரசியல் மற்றும் சட்டம் சார்ந்த உறவுகளை சுட்டும். So the economic relations of the base, context of the base, define the social and other context of the superstructure. And we look at our reality, social relations through these social relations in a problematic way, because our consciousness believes in the falsehoods. Our consciousness believes in something that is not true, and that consciousness is false consciousness, and that is ideology for Karl Marx and Engels. எது கருத்தியல் என்றால், கார்ல் மார்க்ஸ் அவர்களுக்கும் ஃப்ரெட்ரிக் ஏங்கல்ஸ் அவர்களுக்கும் நாம் அணுகக்கூடிய விஷயங்கள் பொய்யான விஷயங்கள், போலியான விஷயங்கள் என்று தெரிந்தும் நாம் அணுகுவது. ஏன்னா நம்ம அகமனம் இந்த போலியான விஷயங்களையே நம்பிக்கொண்டிருக்கிறது. விடிவு வரும் என்று ஒவ்வொரு ரசிகரும் நம்புவதனால்தான் எம்ஜிஆர் படங்கள் வெற்றி அடைகின்றன. விடிவு வரும் என்று காத்திருக்கும் ரசிகர்கள் தான் அரசியல் சார்ந்து இயங்கக்கூடிய நடிகர்களுக்கு ஆதரவு அளிப்பவர்கள். So MGR became a success story because of the false consciousness of his fans. False consciousness is ideology. Finally, in the last part of this, I will introduce you to the second and third slide. I will introduce you to the key works of Adorno and Horkheimer. But as I started by saying that you can't understand Adorno's conception of ideology without understanding his life story. Understand? And his life story is not a very simple, straightforward life story like that of ordinary human beings. His life story as an intellectual